We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, saya interest sekali sama Bali.com karena ya dunia saya di Bali. Nah, Bali.com ini sudah berapa lama, Bu? Bali.com ini berdiri semenjak tahun 2018, semenjak saya pindah. Tetapi domain itu tidak aktif, yang dimana saya masih belajar dan menganalisa the demand dari market, karena if we say okay, we kind of to create something big, Pak, karena Bali.com adalah end-to-end marketplace provider nantinya gitu, yang dimana kita ada creating some sort of karena multiple categories, yaitu adalah one, information, akurat informasi. Kedua adalah marketplace, yang dimana e-commerce-nya sendiri, where we actually building some such retail and wholesale. OTA nantinya di tahun 2022 kita akan launching OTA yang mana bisa direct booking ke Bali.com. Dan ketiga, kita akan ada yang namanya waste management sendiri, yaitu program saya, which is the most important program. Visi dan misinya sendiri adalah kita pengen jadi salah satu enabler hospitality marketplace, which is in terms of hospitality marketplace, we actually want to create end-to-end, yang dimana salah satu platform yang bisa deliver semua information, shopping, bookings, and then also in term waste management. Jadi visi kita adalah untuk menjadi enabler one marketplace platform. And then the second one is yang tadi saya bilang, whatever we take from Bali, we give it back to Bali, especially to the local people. Karena kalau bukan karena lokalnya sendiri atau dengan kulturnya sendiri dengan Bali, well, we never reach this kind of situation right now, right? Where we can actually making the income, or we can actually also grow bigger in terms of business, living situation, spiritual. Yang terkenal di Bali adalah spiritual, karena saya pun berexperience dengan spiritualnya di Bali sendiri, yang dimana everything kayak sesuatu yang saya wish it will come true some point in the positive way. So that's why we kind of creating also nanti minggu depan kita ada yang namanya charity, yang itu membangun Bali kembali, yang dimana kita akan going to each village, yang dimana sangat membutuhkan bantuan para masyarakat di sini yang kehilangan pekerjaan atau bisnisnya berantakan, yang mana turis, driver, yang dia tidak unemployed anymore. Terus kita membangun untuk pengen jadi kayak misalnya memberikan mereka salah satu pokok bahan makanan, which is like rice or noodles, egg, dan lain-lain sebagainya. In term di situ juga planningnya, we will going through making some kayak program training, which is training program like hospitality program in the next couple years.
which is we not gonna charge. Maybe we charge just only admission, let's say 200 or 500,000, depends on the level juga. So then we can create some sort of training, let's say a waitress atau housekeeping atau culinarisnya sendiri. Actually, our vision and mission is really big picture in terms of whole thing gitu loh. Yes. Bu, kalau let's say about booking ya, about booking hotel. Nanti kan ada reservation through bali.com itu. Nah, Correct. Yeah. how can we compare the price with Agoda, Hotel.com, or Ticket.com, this kind of companies? Okay, so basically kita punya direct booking, which is direct booking itu kita the partnership, planningnya akan partnership langsung dengan para pemilik resort atau hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, atau bintang 2. In terms juga homestay nantinya. So we're gonna become a day partnership while they can have access nantinya ke website kita yang mereka akan backendnya akan upload content, pricing, images. So to compare the price, obviously saya nggak akan compare dengan Booking.com dan Ticket.com because the traffic are very huge. Our Bali.com itself is very new. But our organic traffic are very sustainable. Jadi nggak ada yang book, drop, or up. Jadi sustain. So the different compare the price. We also engaging with our partnership. So which is like calling. We're gonna affiliate. So will be kind of like conflict interest, but they can. The user can choose. The user can have option to choose nantinya untuk to compare harga. Let's say through Bali.com, they have this kind of rate price. With the affiliate itself, they will have another different kind of price. So again, all the user, in name of our hospitality, the user, of course, it will make the decision. What is the better price? That's where I'll stay, ya kan? So in terms of that, kita akan bikin kayak salah satu member program yang nantinya we can have like sort of kind of 15% discount or 10% discount or in terms of voucher kalau mereka misalnya engaging or direct booking dengan kita gitu. That's what is the special about why kalau misalnya compare the price, of course price is parity Pak. Kita nggak bisa compete dengan price dengan beberapa players lainnya gitu loh. Jadi we have to compare, we have to have such special authenticity in terms of Bali.com-nya sendiri. Wow. Yeah. Amazing. You have your own Bali.com. Yeah. Well, I'm actually very excited, Pak, because again kalau pertama saya maybe I can tell about my journey why I make this and work as a founder and also as CEO of Bali.com. First of all, I love the sea, as you know. Matter of fact, aku emang benar-benar pengen menjaga sebuah polusi dari our sea. Dan di Bali sendiri dari tahun pertama saya ke Bali itu 2009. 2009 first time I step in Bali, memang umur 14 tahun, cuman 14 tahun saya liburan. Jadi belum 14 tahun nggak bisa dihitung. 2009 yang dimana which is I learn a lot about and I feel a lot about Bali. The culture is super strong. Setiap orang yang ke Bali dia pengen balik lagi ke Bali. Dan itu kenapa pada saat 2018 pada saat saya awal bertemu dengan salah satu co-founder saya which is itu Michael Strobel dan dia juga sebagai life coach. Beliau sudah tinggal on and off tinggal di Indonesia sekitar 27 tahun. So saya sering bolak-balik Bali atau Lombok karena Indonesia mempunyai sesuatu islands atau kepulauan yang sangat indah. Kalau saya bilang dibandingin compare dari
memang banyak mungkin kayak internasional kepulauan internasional lainnya seperti Maldives dan lain-lainnya. Tetapi kulturnya Bali itu dan spiritual Bali yang tidak pernah bisa disamakan dengan lain-lain kepulauan yang lain, ya karena membawa interest kepada turis yang ingin kembali lagi mengunjungi Bali. Dan memang banyak orang yang selalu bilang, oh ya Bali is third world country. But no, once you step into Bali, you will feel the difference instead of a different other islands gitu loh. Jadi makanya sebagai orang Indonesia juga saya merasa bangga bisa jadi part of di Bali.com dan membangun Bali.com dengan visi dan misi kita. So dan didukungin di dalam dukungan juga kepada pemerintah dari pariwisata dan ekonomi dan BUMN juga tersebut ya. Wow. I'm interested in Bali.com. Well, actually, it's a long journey, Pak. Jadi, in terms like said, they say, oh, okay, wow, it's very big vision. The business plan is very awesome, But the back end is a challenge for us also, So it's a lot of things to be fixed in terms of in the tech itself. Jadi kita planningnya juga akan ada yang dimana hybrid nanti kepada Indonesian Travel Tourism website yang dimana nanti kita akan kolaborasi. So dan juga kita lagi in negotiation untuk mengambil also Lombok.com. ya. Lombok saya juga cukup menguasai, Bu. Kita kirim Lombok juga banyak. Lombok masih tidak banyak komersial, Pak, dan juga masih hijau banget. Dan saya sarankan juga kepada mungkin kepada pemerintahan atau tourism atau dan lain-lainnya, karena kalau di Bali sendiri, kalau daerah Seminyak dan lain-lainnya itu kalau kita lihat sudah banyak bangunan-bangunan yang dimana which is too commercial buat saya. Slightly culture and the rice field juga menghilang sedikit demi sedikit. Jadi saya sarankan untuk ke pemerintah keep the green of the nature itself, to be surrounded by the nature, because Indonesia famous of the islands and also famous of the nature, and then third famous also in terms of the culture. So buat saya adalah this is the most important thing yang dimana kita harus jaga, where we can actually taking care of the environment itself to be ecosystem sustainability. Let's say, well, one of them, karena sebelum dari Bali juga, saya juga join in on the NGO, which is Big Blue Ocean Club. Dan itu hal yang pertama saya start in Bali itself. So we are buying the whole big net. Kita taruh di sebagian di Gilimanuk, which is we filtering all the plastic, all the rubbish, and then last year it was reducing so much to 60%. Reduced so much to 60%. And also in terms of the tourists, they're happy because the beach are clean, the beach are very very super little bit of the ecosystem sustainability nature. So this is what we can have actually to keep a balance in terms of commercial, and then also the ecosystem harus diperbaiki dengan bekerjasama dengan beberapa pemerintah tersebut. Yang dimana kita bisa memperbaiki dan membangun sebuah ekosistem, green ecosystem sustainability. Kalau saya lihat, makanya saya juga minta sarankan kepada beberapa pemerintah-pemerintah untuk membangun di mana kita taruh sampah organik dan sampah plastik yang bisa kita combine gitu loh. Jadi misalnya ada beberapa lokasi yang tidak ada di mana tempat sampah, dan kebanyakan sampah itu kan datang dari luar.
Nah, dari luar itu orang-orang tidak mungkin saya tidak bisa, mau menuduh atau segala macam, tetapi mungkin kurang mempelajari. Sebagaimana, which is itu the planet itself, we have to care ourselves, which is ourself is our planet. So in terms of that, if we don't take care of our planet, and then meaning we don't take care of ourselves, and we don't take care of our family or our grandkids or our daughter or our descendants, basically. So we start from us, which is we giving the knowledge. This is the part of nanti the in Bali.com with the part of the training. Whereas the training, it will be combined with the giving the knowledge. What is actually ecosystem? What is to maintain the waste? How is maintain the waste? If Bali too polluted in terms of plastic, too many buildings, and so on, it will be no Bali anymore in the next 5 years or 10 years. Yeah. So that is my major mission, Pak, basically. Yeah. Wow. But I'm wondering before we start. I'm wondering, what is your background? So make you so influenced. You are a great influencer, I think. Oh, thank you very much. Big So my mission, background is big mission, influencer, and bisa have a lot of mission. my background is basically saya lahir di Hawaii, besar di Amerika. Jadi memang saya part of growing up actually di islands ya Pak ya. So tetapi Hawaii is in terms of Hawaii is already commercial. Part of Hawaii not, but the other parts of Hawaii, Honolulu basically is too commercial. And the nature itself is changed in terms of nature, and the culture juga change a lot. So what I can prevent dan what I can learn background saya sendiri, I don't want something like that to happen in Bali, which is Bali. The culture is more stronger than in Hawaii, because bagian dari Hawaii and they already changed to be switched to be commercial. Which is mereka pun expecting jadi shipping makanan dari, let's say dari islands, dari main islands, which is Los Angeles paling dekat, itu harus shipment produk-produk kayak logistik, makanan, food, beverage, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang culture-nya sendiri kebanyakan juga demand dari produk komersial tersebut. Nah, that's why my background is actually dari saya graduate dari Louisiana University, Louisiana State University, taking business and administration. Then I take as a Stanford as a MBA entrepreneurship. Dan abis itu saya beberapa internship dengan beberapa bankers. Saya relocate many times in terms of work. Jadi saya pernah tinggal di Singapura, Malaysia. Saya pernah tinggal di Hong Kong juga. And then I lived back then also in UK and many other places. But in terms of that, I like where is the nature, quietness. I love quietness. So when I quiet, I find nature. It's like have this special attach with me, bonding, and I don't know. Maybe because I am very also spiritual person, I feel they blend to me. That's why the SSC is my world. Why? First of all, when I go deep in terms of free diving, let's say 20 meter or 20 meter sampai 50 meter kedalaman dengan one breath, I feel I'm part of the sea. Myself, my soul, my body is part of the sea. Then that's the part of me why I can get some intuition, Pak, inspiration. Di 2018 saya memutuskan setelah retreat di salah satu hotel di Ubud,
all the CEO, all the entrepreneur, there's only 25 people. We are very deep in the deep meditation. So setelah finish the retreat selama 3 weeks, saya nyupir sendiri, and then I say to myself, I want to move to Bali. I moved to Bali. I need to move to Bali. And then I get in touch with beberapa what to create something in Bali, what I can give to Bali. I know I can give something to Bali, but I don't know what. And then suddenly, Michael Strobel, we connect together in terms of Bali.com. So pada saat itu ceritanya Bali.com in terms of looking for another founder, yang salah satu adalah warga negara Indonesia yang punya misi dan visi clear untuk membangun pariwisata di Bali. Dan itu saya langsung saya bilang let me study it first and see what we can bring to Bali. So saya memutuskan Juni 2018 untuk pindah ke Bali dan belajar apa sih sebenarnya yang bisa kita kreasi di Bali. Apa yang sebenarnya kita bisa kolaborasi dengan pemerintah dan membantu pemerintah untuk membangun pariwisata di Bali. Lalu saya brainstorming sendiri apa yang bisa saya create in my business plan. First year saya analyze everything, the demands, the website, independence website yang lain. Setelah saya tiba di airport, apa nih yang kurang? Jadi saya orangnya kayak seperti observer. Setelah saya observe semua itu dan saya analyze, saya masukin ke dalam slide, which is kayak business plan. Dan saya business plan itu saya create dengan kolaborasi dengan Michael Strobel, dan beliau juga very spiritual person, yang which is very udah kayak orang Indonesia asli. Beliau orang Jerman tapi benar-benar udah kayak orang Indonesia karena udah 27 tahun di sini. Wow. So we kolaborasi dengan semua beberapa business plan saya. Beliau sangat mendukung apa yang dengan visi dan misi saya. Dan saya bilang, well, we can get this. We can give this the best thing for the local. That's the first thing, the local. Which is apapun itu adalah lokal, orang lokal di sini adalah sangat membantu karena orang lokal di sini yang membentuk Bali, bukan kita pendatang. Adalah orang lokal Bali. Yeah, benar. So di situ saya ingin membantu lokal-lokal para bisnis, pengusaha lokal yang ingin membangun atau membesarkan pariwisata di Bali. Yaitu makanya saya bikin create of one business plan, one enabler, end-to-end marketplace. Yang dimana mereka nanti ada back end access untuk jualan dan lain-lain sebagainya. Untuk saya, in terms of revenue sendiri, saya juga mikir, what we can bring in terms of revenue. Saya lebih baik gain small, we will build such a harmony community. Itu yang pentingnya. Wow. Ya. Oke, itu nanti aja Pak Paul. Nanti nggak selesai. I need to learn a lot from you. Makasih, Pak. Because my market is China. Saya mulai ya, Bu ya. Iya, di intern itu juga yang exchange student itu juga potensialnya sangat banyak untuk kolaborasi karena saya lihat kebanyakan exchange students itu datang dari Germany, China, Singapore, Malaysia, US even, Spain, many student. Dan setiap tahun itu sekitar kurang lebih 6.000 mahasiswa yang di Udayana yang jadi taking internship. Dan itu mungkin salah satunya akan ongoing juga. Saya 1 minggu bisa 50 sampai 100, Bu. Wow. Yeah. Yeah. Dan itu it lasts for 3 weeks for winter and for summer 3 months.
for summer Yeah. and for winter also 3 months. Okay. Yeah. What great. We can work together. Yeah. Ibu, ini namanya Stutz atau Stats? Stats. Stats, oke. Tuts boleh, stats boleh. Oke, saya mulai ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Bu Yeni Stutz yang berada Ya. di Bali, founder and CEO Bali.com, big fan of humanity, nature, peace, love, and sea lover. Wow, Yes. welcome Bu. Thank you Pak. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Ibu pernah menulis, explore the nature always make me happy and peaceful in the end. Itu sebuah meditasi untuk Bu Yeni juga. Correct. Apa yang terjadi sewaktu Anda di dalam alam, Bu? Sebuah pelepasan kepenatan atau sebuah kebebasan pikiran? Silakan. Kalau saya jawab, is actually these two answer is part of it. Salah satunya kepenatan saya kalau saya blended dengan nature. Seperti saya menemui ketenangan. I find the calm and the peace. Like kayak salah satu yang saya tidak berhenti untuk berpikir yang lain. Karena sebelum saya di Bali.com, saya sebagai salah satu investor and also co-founder of TWT and also e-commerce sebelumnya. So back then, my life is very, very, very busy. I work almost kayak 24 jam. Kadang-kadang extend. So I'm very hard worker. Well, I can call I'm a workaholic juga. So my getaway weekend is going to blend it with the nature. Which is yang tadi Bapak bilang. Kalau saya pergi ke nature, yang saya temukan adalah walaupun dalam hembusan angin, saya ambil itu sebagai meditasi. Setelah saya dapat meditasi, saya berasa bahwa part of my soul is also belonging to the universe and nature. Karena manusia sendiri itu berawal dari alam. Kita terbuat dari alam dan kita kembali kepada alam. Dan salah satu poin saya connect to the nature itu adalah to get away, to explore more. Kadang-kadang saya pergi ke the isolated place, Pak. One of them is like Lombok. Lombok, I was, let's say, belum pernah naik motor sebelumnya. Saya belajar naik motor, and then I explore, I put the music atau podcast blended to the nature. Once I do that, I feel when I drive the motorbike, the scooter, I feel like I'm part of the nature. And then I stop in one spot, isolated, going to do like one, ya kayak jalannya kecil, hancur, dan lain sebagainya. It's not very nice road. It's very bumpy road. So when I went there, I found quietness and peaceful. When I found the peace, and I got more inspiration in terms of like, what the universe need. We've been taking so much of this earth. Banyak sekali kita ngambil budaya dari atau penghasilan dari planet kita. Apa yang bisa saya kasih kembali ke planet kita? Karena maaf sebelumnya kebanyakan kita mengambil dari planet, tapi kita tidak pernah memberi kembali kepada bumi kita sendiri. Dan itu yang saya temukan. The more saya explore, the more what actually need surround saya. What actually they are environment that we can actually improve in terms of pollution atau pembangunan sendiri, or in terms of budidaya atau culture, environment dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke, nanti saya kembali ke Bali.com. Memori atau pengalaman apa yang membuat Ibu always love life by the water? Hingga Ibu mengatakan sea is my world.
Well, first of all, I'm born by the water, which is in island. Itu Honolulu. So, saya selalu harus tinggal di dekat air. Walaupun saya pernah tinggal di London, itu by the lake. Walaupun saya part of growing up di Louisiana, is by the lake and by the river. So, water is always part of my life. First of all, air itu membawa kita calm and membawa kita in peace. Pada saat kalau misalnya kita atau saya personal experience saya sendiri, kalau saya top lagi stres banget, yang dimana stresnya overload, let's say, saya cuma ngeliatin air aja udah saya bisa calm, Pak. So, air itu selalu, karena kebanyakan 80% adalah di planet itu ditutupi dengan air. Yang 20% ada mainland. So, air adalah salah satu bagian dari hidup kita. Dalam badan kita aja air, most likely kita banyakkan air di dalam hidup kita, maksud di dalam vessel kita. So, that's why kenapa air selalu membawa calm kepada humanity tersebut dan membawa peaceful. Kalau misalnya, let's say, kalau nggak ada air kan kita juga nggak bisa hidup, ya nggak sih? Kalau kita dehidrasi pun kita akan langsung drop. Makanya water is everything I think it's for all human being. It's the most number one to actually to providing as human in terms of environment, vessel, or body sendiri, or nature. Kita sangat membutuhkan air. Dan itu pun saya kenapa bisa live by the sea or live by the river or I have to live by the water. It can bring me a peace in my mind and also bring such a heal in my body as well. Yeah, heal. Yeah. Yes. Heal. Feng shui. Yeah. Wind and water. Exactly. By the way, are you Indonesian, Bu? Yes, Pak. Oh, okay. Long journey from Honolulu. Okay. I wish I can be here forever as a fish. Mengapa, Bu? Swimming without border or what? Well, actually my experience, I am a free diving, Pak. So I've been learning as a free diver for the last 7 years now. So the first, jadi pertama-tama saya free dive itu belajar di Gili Tarawangan. Saya ngambil beginner course, habis itu saya ngambil intermediate course. Memang awalnya saya udah senang sama laut, jadi sebelumnya saya juga as a surfer, kite surfer, dan juga ada beberapa sport lainnya berhubungan dengan air. Dan ini salah satu meditasi saya, which is as a diving. So first time I was dive as a free diver, I go to 5 meters. First time is scuba diving, but scuba diving kan dengan gas, tabung gas in the back, and it's too heavy, it's too much, it's too much still in terms of, it's not very nature. It's not very natural. So when I take course as a free diver, and then 5 meters, I feel like, I don't know, I feel like I'm part of the sea. I feel like I'm a fish, So, but of course, it's just one breath. You need to have the concern and the monitoring of your breath and how the equalizer and things like that. We just need the big practice in terms of how can you be part of the sea, So then step by step, saya go to 15 meters and then 20 meters. And I will reach the first time 25 meters in 3 minutes and one breath. That was the day I've said, I wish I can be part of the sea. I wish I am the sea. I wish I am the fish. Because when you down below there,
of course, with some people, then they don't find very relaxing karena mungkin claustrophobic atau fobia dengan air atau fobia dengan kegelapan. But dengan learning of terms of meditation, I found very, very peaceful. Not just in the land, but peaceful in the sea. Like, this is like nothing, is beyond nothing. It's beyond something that you can't describe, you know. So if I have a wing and if I can be a fish, I will swim without a border, like a whale or become a shark even, or become a dolphin. And I mean, kalau jadi salah satu reinkarnasi, I wish I become a dolphin sih, Pak. Go back to That's why Hawaii. that's how I wish to be, not swimming without the border. But if I can hold my breath, maybe 30 minutes and yeah, but unfortunately we can't. We're still a human. You can go back to Hawaii every day, Bu. Oh yeah, I wish, Pak. That's true. Because in the sea, there's no borders, right? You don't go through the immigration stamp, passport, you know, and things like that. It's just a freedom that you can actually blending again. It's a blend with the nature, with the ocean, with the sea. And when you go into that deep, you feel you're part of the sea. You feel you're part of the nature. You are in nature. That's why, yeah. Wow, amazing, Bu. You said between my holiday dive, I saw plastic floating in beautiful oceans. And not Correct. just this one plastic, but many. This area famous for corals and turtles. It is indeed Yeah. true, Bu. Saya ke Nusa Dua juga many plastic, instant Correct, yeah. noodle or this kind of things. Many of plastic in terms of nggak instant noodle, kadang-kadang juga bottle, drinking bottle, kayak salah satu dari beberapa FMCG. Saya lihat, wow, it will break my heart sih, kayak kalau ngeliat polusi tersebut, it break my heart. Jadi I've been traveling in Manado, Ambon untuk diving. Saya juga traveling in Gorontalo, di mana kita mau ngelihat doing some research back then. Karena sebelum Bali.com, I was running NGO which is called Big Blue Ocean Club, which is we are focusing in terms of pollution in the sea. That's what it was started in the beginning before Bali.com. My concern is as a human ya Pak ya, apalagi kita punya anak, so we have a kids, and then we're going to have grandkids maybe one day. What's gonna happen if this not stop? The next 10 years, let's say, what's gonna happen? Memang mungkin in the billion population, but somebody have to start something. Otherwise, it will be no more nature. It will be no more sea. It will be no more fish. Fish is part of our source of chain food ya Pak ya, yang dimana kita mengkonsumsi makanan tiap hari. Itu kadang-kadang kita makan ikan, makan sayur dari laut, dan air pun kita it comes source from the sea juga. So this is the most important thing that aku pengen masyarakat di Indonesia ataupun di internasional juga, we need to have conscious, we need to realize actually our environment. Kalau misalnya kita, let's say, ya kita polusi atau plastic, we don't care or one thing, actually it will be no more sea, Pak. Trust me, it will be no more sea. So once I was on a holiday, I go dive, I do some research, and then I took the plastic and I took the sample of the seawater, I send it to Sukopindo. How much particles of plastic? That's how much I'm really concerned, Pak. That's serious. I use my own personal saving even to use
to use to want to know how many pollution already in terms of chemicals in the plastic in the sea. So the results came out. The pollution waktu itu saya ngambil dari Manado di pulau apa saya lupa namanya di Yeah, I think I know it. Yeah. so saya ngambil satu partikel sea dan saya compare sama sea dari Jawa. Which is itu dua-duanya saya kasih ke Skopindo. Dua-duanya same level of contamination is almost partial high, almost high. Let's say 78% high. So then I reached the Amsterdam, the founder of Big Blue Ocean. I say, hi guys, I have this certain value and propose to create something in Indonesia. Can we collaborate? Maybe I can become a fundraiser or something. Maybe I can create office in Bali and also in Manado. So 2 office built, one in Manado and then second one in Bali. That was 2016. Small office. We don't focus on term selling our product or marketing or selling this, selling that. We chasing, our target is kayak Shell company, BP, ExxonMobil, big company atau Unilever dan lain-lain sebagainya. So this is actually the program to basically to buy this net karena this net is not cheap. This net is so expensive where we can have to one tongkang boat and with the sea in the middle of the sea we collect all we collect all the garbage let's say the plastic and from that we put on the waste. So ini yang mana ini juga nanti salah satunya dari part of Bali.com akan arah ke sana juga akan saya combine. Jadi nggak multiple, multiple. So we're gonna create NGO, we're gonna create marketplace, we're gonna create waste management, we're gonna create some ecosystem sustainability. So a lot thing in Bali.com will be one big business plan nantinya. Okay, yeah. Go back to my previous question. Yeah. Untuk misinya Ibu dengan keadaan masyarakat Indonesia, apakah tidak too idealistic? Kalau saya bilang it is too idealistic, but in the end kita harus merubah konsep atau mindsetnya dari masyarakat Indonesia sendiri. Mungkin kalau dibilang idealistik, memang saya cukup idealistik kalau mengenai natural environment, where is dan motivasi saya adalah untuk merubah salah satu environment di Indonesia sendiri. Tapi step by step Pak. Saya nggak bisa terlalu eager banget yang dimana saya harus merubah semuanya. No, that's impossible. Kita harus step by step yang dimana penjajakan di dalam pertama mungkin menyalurkan program-program kepada masyarakat Indonesia yang dimana kita bisa mengelola sampah. Sampah itu bisa dijadikan uang, ya kan? Yang dimana bisa membangun usahanya mereka atau memberi mereka salah satu kerajinan tangan dan lain sebagainya. Mungkin ini pertama. Dan kedua adalah salurkan salah satu nanti akan ada beberapa volunteer yang mengajar di salah satu SD atau di SMP sekolah menengah umum atau nanti salah satu program yang bisa kita sampaikan untuk environment green environment. Nah, itu makanya kalau dibilang idealistik ya memang saya idealistik. Okay. You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Itu Ibu pernah tulis. Kita sebagai bagian dari humanity, what shall we do for the nature, Bu? Okay, we cannot go back. Well, what happened is happened already. Am I correct? Yes, it is. So
what it is now, salah satu yang terjadi di global sekarang adalah salah satu pandemik yang dimana banyak merugikan para pengusaha dan di mana banyak juga merugikan masyarakat di seluruh dunia. Nah, itu salah satunya. Apa yang bisa kita rubah pada saat right now? What we can change to be to change the nature and to change the humanity itself. Setiap manusia memang punya ada atau prinsip-prinsip sendiri atau mindset yang kita tidak bisa dirubah untuk setiap manusia. Tetapi perubahan itu nggak mungkin signifikan, tetapi perubahan itu harus datang dari diri kita sendiri. Yang dimana mungkin kayak seperti experience saya, yang dimana saya di Lombok, di salah satu tempat pantai yang ada batunya, berdiri di situ, saya nggak bisa go back to the past. What can improve now? In terms of myself and the nature. Yaitu mungkin akan disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang bisa kita rubah. Jangan melihat masa lalu, tapi melihat apa yang sekarang. Belajar dari pandemik apa yang kita alami pada tahun 2000 awal tahun 2020 yang dimana pandemik sudah menyebar kemana-mana. Banyak orang yang menjadi korban dari pandemik sendiri. Salah satunya ya warga negara Indonesia atau dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu juga part dari environment, part of the nature. Maybe also universe juga teaching kita to realize something. What we can change now in the future? In terms of that, let's say, okay, maybe we can change in terms of diet, kayak living atau makanan. Maybe we don't have to consume something wild animals or something like that. Ya kan? First of all. And second, maybe mungkin kita bisa beralih ke makanan, mungkin ke vegetable, which is to bring something out our health in a good way. And then third, maybe also, again, this is the environment. What we can change? So, ini yang lagi saya sedang brainstorming. What we can change during this pandemic? Bisa Bali.com saya juga sebelumnya running as a Go Eco Local products, yang dimana salah satu platform, mungkin akan cerita sedikit, salah satu platform yang menjual hanya produk-produk organik. Itu adalah produk dalam negeri Indonesia sendiri. Kalau boleh dicek ya nanti mungkin Go Eco Local itu ada salah satu marketplace yang kita kolaborasi dengan beberapa aktivis, green aktivis yang which is dia produksi kayak madu, wild madu dan lain sebagainya. Salah satunya kita kan masih banyak yang import nih Pak produk. Let's say one honey, let's say Manuka honey. Salah satunya ya. Yes, it is. Oh, the product is very quality. The quality is very awesome. The quality is very top to the top. Pas saya telusuri sendiri produk-produk lokal kita kayak Black, salah satu merchant saya menjual salah satu madu hitam. Salah satu produk madu hitam tersebut itu banyak sekali hasilnya. Dan during this pandemic, the consumption of organic products is getting higher, Pak. The demand is way higher during this pandemic. Dan itu mungkin salah satu switch yang dimana all our community try to changing the mindset. First of all, to be healthy. Second of all, also care about the environment. And then third is care about their own products because Indonesia is rich of sumber budaya bumi. Sumber budaya bumi Indonesia is big, is super big. Jadi makanya kadang-kadang saya bilang, wow, we need to import a product. If we can consuming our own product, our own Indonesian product, our own local product, which is akuratnya, isinya, kualitasnya, itu pun bisa melebihi daripada yang diimport produk. Jadi makanya kadang-kadang saya bilang, it has to be changed now. During this pandemic,
We cannot see the past. We cannot blame or point the fingers to someone. Okay, you bring this, you bring this. No, 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 no. It has to stop. It has to come from ourselves. What we can improve to our life, not to someone else, to our life. Balik lagi ke diri kita sendiri. Itu. Wow. One more question dari Pak Paul di Medan. Ibu Yeni meditasi di bawah bimbingan Pak Merta ada dari Bali Usada Meditation. Saya pernah memang kolaborasi dengan Pak Arta. Jadi karena meditasi saya sudah sampai level kalau dibilang levelnya lumayan tinggi. Ya, saya bisa mungkin 1,5 jam atau 2 jam meditasi. Beliau mengajarkan saya meditasi di another level karena energy. So, energinya itu adalah energy of the global universe where we can connect to the nature, we can connect to the global, I would say the global soul also. Mungkin kalau yang percaya dengan reinkarnasi, yang percaya dengan spirituality, they will believe this. But again, different again the mindset ya kan Pak. Ya memang saya dibimbing dan kolaborasi dengan beliau, yang dimana beliau juga membawa saya ke stage yang ini sekarang. Ya benar. Wow, I still need to learn a lot from you, Bu. Pak, kita bisa belajar bersama semuanya, yang dimana semua di sini all join in, and then we can also learn together for better environment. So buat saya adalah this is environment, and what we can change, we change now. Don't wait until everything is too late. What we can change now. So that's my principle sih Pak. Actually, my motto sendiri. Ya. Yeah. Thank you so much Bu atas waktunya. Mas Great knowledge, great sharing. Terima kasih. We have to meet in Bali. Yeah, correct, Pak. We have to meet in Bali. It's so much things can talk and to discuss what we can give the better environment to the community and also to the nature and also to the tourism in Bali itself. Yeah. Thank you, Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Matur Susma. Terima kasih semua join in to our webinar and once again thank you. And I think I wish I have an amazing day and amazing weekend. Thank you so much, Bu. Thank you. Sama-sama Pak. Thank you.